இவங்க வந்து எல்லாமே வந்து ரேங்கிங்கில் இந்தியாவில் இருக்கிற டாப் பிளேயர்ஸ். இந்தியன் பிளேயர்ஸை தவிர ஸ்ரீலங்கா, நேபாள், பங்களாதேஷ், ஜப்பான், கனடா இந்த கண்ட்ரிஸ் உள்ள பிளேயர்ஸும் நம்ம இந்த சென்னை கோர்ஸில் விளையாடுறாங்க. இது நிஜமாகவே நமக்கு ரொம்ப பெருமையான விஷயம். ஏன்னா இது ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த ஈவெண்ட் இப்போ சென்னையில் போன வருஷம் ஆரம்பித்தாங்க, இந்த வருஷம் செகண்ட் டைம் நடக்குது. இந்தியா சிமெண்ட்ஸில் ஸ்பான்சர் பண்ணுறதுல நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம், பெருமைப்படுறோம். இந்த ஈவெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பாமர மக்கள்கிட்ட ஒரு விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்தும். நான் ஜென்ரலாக எல்லோரும் கோல்ஃப்னால் ரொம்ப கஷ்டம், அது என்ன எப்படி விளையாடணும்னு தெரியாமல் அது வந்து ரொம்ப பணக்கார கேம் அப்படிலாம் நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. இது வந்து ஒரு அற்புதமான கேம். ஓகே, இதை நீங்கள் 4 நாளில் உங்களுக்கு எப்போ டைம் இருக்கோ அப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்து அந்த கேம் எப்படி இருக்குது, எப்படி விளையாடுறாங்கன்னு பார்த்து இதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக மக்கள்கிட்ட போய் சேர்க்கணுங்கிறது எங்களோட ஆசை. இரண்டாவது முறையாக நடக்குது அப்படின்னா சென்ற ஆண்டு எந்த அளவுக்கு வரவேற்பு இருந்துச்சு, இந்த ஆண்டு மக்களை கவர்றதுக்கு என்ன மாதிரி முன்னெடுத்து கடந்த ஆண்டு எந்த அளவுக்கு வரவேற்பு கிடைச்சது நமக்கு இது அனுப்புது, இந்த ஆண்டுக்கு மக்களை வர வைக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி முயற்சிகள்லாம் நீங்கள் போன வருஷம் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதுங்கெல்லாம் டைம் அந்த அளவுக்கு இல்லை, அந்த பிராண்டிங் மார்க்கெட்டிங்லாம் பண்ணுற அளவுக்கு. இந்த வருஷம் வந்து டைம் அவங்க முதல்ல சொன்னதுனால ப்ராப்பராக நம்மளால் பிளான் பண்ண முடிஞ்சுது. எல்லாருக்கும் முதல்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணி இது வந்து நம்ம நார்மலாக பேப்பரில் போட்டு பிராண்டிங் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டி கிடையாது, ஒரு கிரிக்கெட் மாதிரி ஒரு கேம் கிடையாது. இது வந்து அந்தந்த ஸ்பெசிஃபிக் பிளேயர்ஸ்ட்டை வந்து இந்த மெசேஜை கொண்டு போய் அவங்கெல்லாம் வந்து இதை பார்த்து விளையாடுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும். இன்ஃபேக்ட் நாளைக்கு வந்து ஒரு டோர்னமெண்ட் இருக்குது, அந்த வந்து மெயின் டோர்னமெண்ட் கிடையாது. மெயின் டோர்னமெண்ட் வந்து புதன்கிழமையிலேருந்து ஆரம்பிக்குது. நாளைக்கு நடக்கிற டோர்னமெண்ட்டில் வந்து 80% ஆஃப் த நார்மல் பீப்புள் வில் பிளே. அதாவது ஒவ்வொரு டீம்லேயும் ஒரு ப்ரோ விளையாடுவாங்க. மொத்தம் எப்படி உங்களுக்கு சொல்லணும்னா 28 டீம் விளையாடுவாங்க. ஒவ்வொரு டீம்லேயும் 4 பிளேயர். ஓகே, அதில் 3 பிளேயர் வந்து நார்மல் கோல்ஃப் தெரிஞ்சவங்க, ஒரு பிளேயர் வந்து ப்ரோ. புதன்கிழமையிலேருந்து விளையாடக்கூடிய டாப் பிளேயர்ஸ் வந்து நாளைக்கு டோர்னமெண்ட் விளையாடுவாங்க. அது வந்து ஒரு பெரிய ப்ரிவிலேஜ். நம்ம வந்து விளையாட முடியுமா பெரிய பெரிய பிளேயர்ஸோட அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் நாளைக்கு கேம் வந்து ஒரு பெரிய லக்குன்னு சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லை, இந்த பிஜிடிஐ டோர்னமெண்ட்டில் பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, இந்த பிஜிடிஐ டோர்னமெண்ட் ரேங்கிங்லலாம் முன்னாடி வந்து ஒரு யூரோப்பியன் டோர்னமெண்ட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா ஒரு 3-4 மேட்ச் வின் பண்ணால் தான் யூரோப்பியன் சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே போக முடியும். ஆனால் இப்போ வந்து த டாப் பிளேயர், த டாப் ப்ரொஃபஷனல் கோல்ஃபர் இன் இந்தியா வந்தாச்சுனாலே அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து யூரோப்பியன் டூருக்கு போக முடியும். ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்மளோட கோல்ஃப் தரம் வந்து மேலே வந்திருக்கு. அதை நினச்சி நம்ம கண்டிப்பாக சந்தோஷப்படணும். அது அப்படி இல்லைங்க, இருந்தது. இன்னும் நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி பார்வை இருக்குது. நான் தான் அவங்க கொஸ்டின் கேட்கும்போது சொன்னேன், இந்தியாவில் இன்றைக்கி டாப் 10 பேர் எடுத்திங்கன்னா 2 கேடி அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்காங்க. ஓகே, அவங்களாம் வந்து நார்மலாக ஆவரேஜ் ஃபேமிலியிலேருந்து தான் வந்திருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு நமக்கு அது விழிப்புணர்வு போகணும், கோல்ஃப்னால் என்ன அப்படின்னு. அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து எஃபர்ட் போடணும். ஓகே, முன்னாடி இப்படி இருந்திருக்கலாம், ஒரு 20 வருஷம் 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி இருந்திருக்கலாம். அது வந்து பணக்காரங்க கேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நிலைமை மாறிட்டு இருக்கு. கண்டிப்பாக இருக்குது, நிறைய கோல்ஃப் கிளாஸஸ் நடக்குது. நம்ம டிஎன்ஜிஎஃப்லேயே வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் கிண்டி ரேஸ் கோர்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிற ஜிம்கானா கிளப்லேயும் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. எல்லா ஊர்லேயும் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் கோல்ஃப் கோர்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இங்கே சென்னையில் வந்து 3 கோல்ஃப் கோர்ஸ் இருக்குது நமக்கு. இங்கே நம்ம இது ஒன்று, அப்புறம் கிண்டியில் ஒன்று இருக்குது, ஆர்மி கோல்ஃப் கோர்ஸ் ஒன்று இருக்குது. ஸோ கோல்ஃப் வந்து கண்டிப்பாக அதோட இது ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்குது. நிறைய பிளேயர்ஸ், நிறைய பீப்புள் இப்போ இன்வால்வ் ஆகிறாங்க. முன்னாடி வந்து ஒரு 50 வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்க, 60 வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்க தான் கோல்ஃப்குள்ளே வருவாங்க. இப்போது நீங்கள் மிஸ்டர் அமன் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, அவர் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு டாப் பிளேயர். நிறைய பேர் வந்து இப்போ வந்து இன்வால்வ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதனால் இன்னும் டைம் ஆகும். எல்லா கேமுமே வந்து ஒரு 5, 10, 15 இயர்ஸ் ஆகும் அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு. அதுதான் பிஜிடி நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்போது இந்த டோர்னமெண்ட்னால கண்டிப்பாக அதோட பேர் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் ஆகும்னு எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. சார், கட்டணம்னு சொல்ல அது வந்து கோச்சிங்கை பொறுத்துங்க. எந்த மாதிரி கோச்சிங், எந்த லெவலில், எந்த ஏஜு, அதை வச்சு தான் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிக்ஸட் அமௌண்ட்டு வந்து சில இடத்துல வந்து 300 ரூபா வாங்குவாங்க. ஓகே, சில இடத்துல 500 ரூபா வாங்குவாங்க. அதை பொறுத்து எந்த கோர்ஸ், எந்த கோச் சொல்லி கொடுக்குறாங்க,
அதனால் அது வந்து இப்போ எப்படி பையன் டியூஷன் போனால் எப்படி நீங்கள் பண்ணுவீங்க, ஒரே ஃபீஸ் கிடையாது இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் இதுவும். சார் இப்போ இந்த போட்டிகள்லாம் பார்த்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், திறந்த வெளியில் நடக்குது. இப்போ சமீப காலமாக மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. அதுக்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை என்ன எடுத்துருக்கீங்க? இல்லை, இது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை வந்து ஒன்றும் எடுக்க முடியாது. மழை வராத சீசன் பார்த்து தான் கேம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ புல்லுலாம் தண்ணி இருக்கலாம், ஏன்னா புல்லுக்கு டெய்லி தண்ணி விட்டு தான் ஆகணும். அதனால் சின்ன மழை பெஞ்சாலும் இந்த கேம் ஒன்றும் அஃபெக்ட் ஆகாது. சார் சொன்ன மாதிரி தண்ணி ரொம்ப தேங்கிச்சுன்னா தான் அந்த கேம் விளையாடுறது கஷ்டமே தவிர, தண்ணி மழை பெஞ்சு தண்ணி இறங்கிடுச்சு அப்படின்னா பிரச்சனை கிடையாது. சார், விளையாட்டுத்துறை மேம்படுத்துறதுக்காக தமிழக அரசு வந்து பல்வேறு சர்வதேச விளையாட்டுகள் வந்து நடத்திட்டு வராங்க. அது ஒவ்வொரு சர்வதேச விளையாட்டையும் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் வந்து பார்ப்பதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் இந்த போட்டியை காண்பதற்கு அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்காக ஏதாச்சும் பார்க்கறதுக்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்படுமா? இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் கண்டிப்பாக செய்வோம். ஓகே, இந்த கேமை பொறுத்து பார்க்கணுன்னு யார் ஆசைப்பட்டாலும் சரி. இன்ஃபேக்ட் 4 நாளைக்கு நடக்கிற டோர்னமெண்ட்டுக்கு எந்த என்ட்ரி ஃபீஸ் கிடையாது. யார் வேணால் வரலாம், யார் வேணால் இந்த கேமை வந்து பார்க்கலாம், எப்படி விளையாடுறாங்க, கோல்ஃப்னா என்ன. இன்ஃபேக்ட் 17ஆம் தேதி ஈவினிங் 2:30 to 3:30 மணி வரைக்கும் ஃப்ரீ கோல்ஃப் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஒரு 1 ஹவருக்கு. சப்போஸ் நிறைய பேருக்கு எனக்கு கோல்ஃபை பற்றி தெரியணும், எனக்கு கற்றுக்கணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த 1 ஹவர் கிளாஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். சார், இப்போ மற்ற விளையாட்டுக்கு தமிழக அரசு வந்து நிறைய பங்களிப்பு தருது. அதே போல் இந்த கேமுக்கு சிறப்பான பங்களிப்பு தருமா இல்லை தருதா? உங்களுடைய இது ஒரு பெரிய ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க. இல்லை, இதை சார்ந்து நீங்கள் ஏதாச்சும் போயிட்டு தமிழக அரசு கிட்ட ஏதாவது இது தொடர்பாக பேசுகிறீங்களா? இல்லைங்க, இப்போதைக்கு பேசலை. அந்த சீஃப் கெஸ்ட் அந்த மாதிரி யாராச்சும் வராங்களா சார்? விளையாட்டோட முடிவில் சீஃப் கெஸ்ட் இப்போதைக்கு இன்னும் அரசு சார்பில் யார்ட்டையும் கேட்கல அங்கே போய் நாங்கள். ஹாக்கியில் வரல, ஹாக்கியில் ஃபுட்பாலில் வைக்கிற மாதிரி
lined up from August to December 24th, where we finish off. So we're looking at a good season. We're just hoping that the weather gods are kind enough the next 4 days to stay off and give us an opportunity for the pros to showcase their skills and, have a good tournament pass through. I think there's a lot of work that has happened on the golf course. I'm sure Mr. Sarnan would throw a little light on that. But such sort of weather always puts a bit of a roadblock on certain conditions on the course. But I'm sure that things will be even from tomorrow. We have a large field. We have a field of 126 players playing this week. We're in 123 professionals and 3 amateurs. And on our extreme left is Aman Raj, as introduced by Nikhil. He's one of our leading professionals. He's finished top 5 in the 2 Challenge Tour events that happened to take place at Bangalore in April. And he has ventured out and had played a few tournaments on the Challenge Tour. So you will see a lot of competition in the next few days at the golf course. Please come out, enjoy the hospitality there, and give us the coverage that is expected and to help grow the sport, and especially grow the sport in this part of the world. That's one of the reasons why we expand and we go to every region where there's a good golf course where we can actually grow the game of golf. And this particular year, we are also doing a tournament in Vizag, which is the first time ever. So it's again a new course, or a course which has been upgraded, and that's where we go. So wherever there's a golf course that comes up, we head there. So the idea is to popularize the sport. We would expect you to do the same from your end. And please do come out next 4 days. Tomorrow's the Pro-Am, and day after onwards we start the event. So any other questions that you may have with regard to the tournament or anything else, just ask me. Thank you. Members of the media, dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. As a Chennaiite, it's a lot of it being conducted in my home course, the TNGF. And this time it is sponsored by India Cements. India Cements have been a great patron of sport, so I reach out to thank you, Partha and Mr. N. Srinivasan. I also have to thank Mr. N. Srinivasan and the committee members of TNGF for the excellent course conditions and the willingness to host the professional golf tournament there. The course is in absolute outstanding shape. I also want to maybe add a bit to what Uttam said about the growth of PGTI itself. I know you were all here last year and you supported us, but there's been one big development since then, which is the PGA Tour of America and the European Tour are now partners with PGTI, and they have actually invested in PGTI. So the number of tournaments, the quantum of prize money of PGTI has gone up since last year, and it will continue to grow very strongly in the next few years to come. That also symbolizes that the sport of golf itself is growing in India, and quality of golfers like Aman Raj, who represent the country very proudly overseas, and there are several other golfers who are doing very well on the European Tour, on the Asian Tour. And a marker for that is the #1 player on the PGTI at the order of merit gets an automatic entry, full card entry into the European Tour. So you must understand what was beyond. Normally you had to qualify with 3 qualifying school stages before you went to the European Tour. Today the #1 golfer in India gets a full card, automatic entry. And that's a big, big difference. It is also a recognition of the quality of golfers that India is producing. So do come, do support this event, and of course we are all praying for salubrious weather to prevail over the next few days. But do come and participate in this event. Thank you very, very much. Thank you, sir. It's a privilege to get participated in this India Cements Pro Championship. This is the first time we are getting associated with PGTI.
Last time was the first tournament happened in Chennai. This is the second year they are conducting this tournament. And we are really thrilled that, we are joining hands with one of the leading sports body, golf body. And Mr. Srinivasan said, just now I came to know that PGTA US is collaborated with us. It's a great news for us. Again, we all should feel happy. This definitely will bring in a lot of interest to the newcomers, youngsters in Chennai. I think they will start looking away from the cricket ball and bat and start looking at a golf club. Otherwise, from childhood, every parents want their son to be Dhoni. Okay, and here is a game. Generally, if you see golf in India, it comes till Bangalore. It doesn't come to South. And we should thank PGTA for bringing this tournament to Chennai and also to TNGF because the course is very important. If you don't meet the standard and the specification of what they are expecting, the tournament cannot handle. So this is a fantastic course, best course in Chennai. So whenever you have time in the next 4-5 days, tomorrow is the initial match and after that the actual match starts from Wednesday, ends on Saturday. So please do come and cheer us, get to know about it, and you are a very important pillar for spreading this game to all the normal people. Thank you very much. Thank you, sir. And PGTI. Good afternoon, everyone. It's an honor to be present over here in this vibrant city. When I talk about Bisleri Vedika Himalayan spring water is of course sourced from the Himalayas. And as an organization, it is a testament for our pursuit for excellence and for purity as well. It is a water which has natural minerals. It is naturally alkaline. It has a pH level of 7.3 to 7.8. It has therapeutic properties. It acts as a calming agent in today's stressful lives that we have, and of course on the golf field as well. Very happy to be part of this prestigious event and to refresh the golfers as they tee off. And golf as a sport not only represents a sport, but it represents camaraderie, artistry, fitness, and of course a strive for perfect balance when it comes to health as well. And here's to celebrating a life full of altitude. Wish everyone all the very best. Savor and refresh yourself with a sip of Bisleri Vedika Himalayan spring water when you are in the course in the next 3-4 days. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you to Bisleri once again for all their support. I would now request Mr. Saravanan A, representing Tamil Nadu Golf Federation, to The course here, conducting the tournament here, and the course is in fabulous shape. As Mr. Srinivasan said, it's going to be a fantastic tournament. I request all of you to come here. And as far as golf is concerned, like the NGF can claim like it is having one of the best courses in this part of the country. And I expect all of you to come tomorrow and for the rest of the 4 days of the tournament and provide a very good coverage and also enjoy the hospitality there. Thank you. Thank you, sir. And putting the faith on us to be able to, be an able partner in the tournaments, and it's coming back and it's getting better every year. As we see the numbers in terms of the press also coming in here and the number of players who are participating in this event, wish all of them all the very best. Thank you very much. You guys are here and thank you for being on board with us with upcoming events. It'll be great for you and for us to have you throughout. Thanks to Compla. We're now open to questions from the media, so kindly fire away. To general public in the sense to using their ranges, getting lessons, which was not so earlier. So things have actually changed. Equipment is far cheaper now than what it used to be earlier. It used to be imported. Nowadays, you have equipment available here. So everything has changed. So that concept, that thought process has changed dramatically. What about from rural areas? You are taking steps to take the talent from the rural areas? Yeah, but unfortunately, golf is a sport where you don't have or you don't need just a pitch to play on or a court to play on. Here is, requirement is a golf course, and a golf course getting into rural areas is still going to take some time. But yes, people from rural areas are coming into
the urban areas. They are the ones who are moving in. Golf has, there are a lot of youngsters who have actually taken to the sport, and they have moved into cities, and they are under, they are under guidance. They have been picked up by various foundations, and they're working on the children who are planning to make it into a career. Yeah, so things have moved in. I mean, it may not be that easily visible, but it is happening. Have you taken any proactive steps to nurture poor people to come to this sports? So yeah, like I said, that process is already on. So there are foundations that go out and they pick up certain talent that is there in various, in small towns, etc., and trying to give them an opening for them to flourish, to give them lessons, treat them, put them into academies, etc. That is happening. Mr. Parthasarthi, there is a request from the media. If you could address the media once in Tamil, please. சார் பார்த்தா சார் இப்போ இந்த புவர் பீப்புளில் ரூரல் பேக்ரவுண்டில் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கு உங்கள் தரப்பில் ஏதாவது ஆக்ஷன் எடுக்க போகிறீங்களா, ஏதாவது ஸ்டெப்ஸ் எடுப்பீங்களா? கோல்ஃப் கோர்ஸ். ஆமாம் ஆமாம். சரி, சார் கூட கேட்டாங்க இது மாதிரி இது சிட்டியில் மட்டும்தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம இந்தியாவிலே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேடிம்பாங்க, அதாவது நம்ம விளையாடும் போது அவங்க பேக்கை கொண்டு போகிறாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இந்த பேக்கை கொண்டு போகிறவங்க பேர் கேடி. இன்றைக்கி இந்தியாவில் டாப் 5லேயோ 10லேயோ 2-3 கேடி இருக்காங்க. அந்த கேடியோட பேக்ரவுண்ட்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக டாப் லெவல் ஃபேமிலிஸ்லேருந்து அல்லது பணம் உள்ள ஃபேமிலிலேருந்து வந்தவங்க கிடையாது. அவங்க கேடியாக இருந்து இவங்க விளையாடுறதெல்லாம் பார்த்து இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து அதுக்குன்னு தனி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்க இன்வால்வ் ஆகி வந்திருக்காங்க மேலே. ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக ஒரு 15 இயர்ஸ் பேக் பார்க்கும்போது அது யாரும் விளையாட முடியாத கேம் மாதிரி இருந்தது. இப்போ உத்தம் சார் சொன்ன மாதிரி இப்போ எல்லாருமே இன்வால்வ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. என்னென்னா அதோட அது விஷயம் என்ன, அது எப்படி விளையாடணும். இப்போ நிறைய பேர் எனக்கு கோல்ஃப்னால் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ், உள்ளே போகக்கூடாதுப்பா. அதனால தான் உங்களை ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், நீங்கள் 4 நாள் வாங்க, பாருங்கள். உங்கள் மூலமாக ஒரு 1000 பேருக்கு அந்த மெசேஜ் போச்சு அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக எங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இல்லை, அது அந்த கார்டியாக வர்றதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும், எப்படி உள்ளே வரணுன்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாது இல்லையா? இல்லை, இது இப்போ தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் சென்னையில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இப்போ சென்னையிலேருந்து இதோட இது எப்படி இருக்குது, பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு இதுக்கப்புறம் அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம கொண்டு போவோம். ஸோ இந்தியா சிமெண்ட்ஸோட பார்ட்னர்ஷிப் வித் PGTA will continue for the next edition also. கண்டிப்பாங்க. இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லா ஸ்போர்ட்ஸுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கிரிக்கெட் 8th டிவிஷன் லீக்ல கூட நம்ம கிரிக்கெட் டீம் நிறையா இருக்குது. ஓகே, ஸோ கிரிக்கெட்டாக இருக்கட்டும், கோல்ஃபாக இருக்கட்டும், எங்கள் எம்டி ஸ்போர்ட்ஸில் என்றைக்குமே அவருக்கு அஃபெக்ஷன் என்றைக்குமே ரொம்ப கூட. சாரே இன்ஃபேக்ட் ஒரு பெரிய கோல்ஃபர். ஓகே, சிங்கிள் ஹேண்டிகேப்பர் அப்படிமோ நம்ம கோல்ஃபில். சாரே ஒரு சிங்கிள் ஹேண்டிகேப்பர் தான். அதனால் ஸ்போர்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் என்றைக்குமே சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கு, ஃப்யூச்சர்லேயும் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணும். Despite all that, the number of golfers from Tamil Nadu graduated to the PGTI are doing well there aren't good enough. Any reason for that? No, it is not that there aren't enough golfers who are coming from here. See, it's always the facilities come first and then the golfers come next. Now we have a world-class facility in TNGF which is there. And now there are golf academies or driving ranges that are coming up here. Places like Chandigarh, Bangalore, Delhi, these are பெரிய இடம் இருக்கிறது அமெரிக்கா, அதுக்கப்புறம் யூரோப், அப்புறம் ஜப்பான், சவுத் கொரியா, அப்புறம் இந்தியா வரும். ஸோ அந்த மாதிரி பட் நம்ம இப்போ தான் டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் டூரை. ஸோ இன்னும் அடுத்த நீங்கள் 3-4 வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் ரொம்ப மிகப்பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ் அது. இந்த மாதிரி இந்த Tier 2, Tier 3 சிட்டிஸுக்கு இந்த கோல்ஃப் கோர்ஸ் கொண்டு வர ஆக்ஷன் இருக்கா PGTIல? சரி, இப்போ PGTI கால்ஃப் டோர்னமெண்ட் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் கால்ஃபர்ஸோட பாடி. ஸோ எங்களுக்கு கால்ஃப் டோர்னமெண்ட் நடத்தணும். கால்ஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணுறது PGTI பண்ணாது, அது எங்கள் இதில் இல்லை, இட் இஸ் நாட் இன் த சார்ட்டர். ஸோ கால்ஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அந்தந்த ஊரில் கிரியேட் ஆனால் அங்கே நாங்கள் போய் டோர்னமெண்ட் நடத்த முடியும். I'd just like to share here that our CEO, Mr. Mandi, has won a golf tournament in Chennai in the past. Sir, would you like to reflect on that particular event? Yeah, I guess, that was, decades back. I don't even remember the year that I won that. Yes, I think
I won it on this golf course only and at the TNGF. I beat Muniappa in a playoff. I don't know, maybe it may have been 96, 97 or something if I remember. Probably that's the last time that we played at TNGF. Yes, that was great memories actually, yes. Tushar, how do you see this Vedike partnering with golf this time? So golf is a sport, right? And hydration plays a big part in any sport. And we are very proud to partner with PGTI as their hydration partner, because then, you know, everybody's playing out in the sun, it's hot, you need to replenish your energy, and water is the perfect way to refresh yourself. And that's why we chose the participation with PGTI, and very excited and looking forward to many, many more years ahead with them. The prize money, yes, and it is the highest ever for a men's professional event to be held in Chennai. So it is a record of sorts. That is the total prize money. And then we'll be sharing the breakup with you. There's a breakup percentage taken by the winner, the runner-up, and so on. So would you like to add something to that? Okay. The prize money breakup is already there. Any more questions? One more. Yes, there's one more question. Can we have the mic here? So Uttam, if rain played the spoil port for the spoil ports on the day of the match, so it will be postponed to the next day, or? Not really. What we do is, if in case there is a rain, in case there is rain, in case the course is totally flooded, then we have to wait for the water to recede. If there's a collection of water on the greens, fairways is not a problem that can be dealt with. But normally we have rain delays, so we always check for the next. We take a call only after 30 minutes, or maybe say 45 minutes when we can resume. So the idea is that we don't just shut off for that day. We'll try, and as many players, if they finish their first round, it goes into a completion to the second day. So there's a process that we follow. There is a protocol that we follow when we're doing a tournament. So unless it's really bad, then it of course gets deferred to the next day. But normally we do play if the conditions are good enough for us to conduct the tournament. Any more questions? Right.